vergessen. Aber heute, ja. So, wir machen also als Präsentation oder als Diskussion? Präsentation, ne? Zur Diskussion. Oh, okay. Ihr möchtet gleich mit der Diskussion beginnen. Aha. Okay. Have you decided on pro and contra also? Would you like to see the topic? Would you like to see the topic? Screen sharing, shall I? Okay. Einen kleinen Moment. So, einen Moment. Screen sharing. Visible? Ich glaube ja. Yes, sir. Ja, sir. Now take care. Okay, now. Das war das Thema. Testbuch, Seite 101 oder 102 im PDF. Teil 2, Sprechen. Und Dauer circa 5 Minuten für beide Teilnehmende zusammen. So, wir können das ein bisschen verlängern. A little will extend it. Zusammen ist es 5 Minuten, let's say zusammen hier 8 Minuten oder 10. Stimmt, Sir. Ja, etwa 10 Circa Minuten. 10 oder 8. Ja. Ja, das stimmt. So all of you can then give your Für und Contra und Fragen und so weiter. So, Sie sind Teilnehmende eines Debattierclubs und diskutieren über die aktuelle Frage. Die Frage lautet: Erziehungskurse für Eltern. So, Erziehungskurs, it's an invented term literally. It's a course for bringing up. Palan portion literally. So, soll man einen Elternführerschein einführen? Also, should one introduce a parental license, a license to parent? Nur wenn man so einen Führerschein hat, darf man Eltern werden. Only then one can become parents. Das ist the argument here. So, wir sollten unsere Standpunkte und Argumente austauschen. Wir sollten auf die Argumente der Partner oder des Partners oder der Partnerin reagieren. Und sind wir dafür oder dagegen? So. Einige Punkte sind hier. Sollen alle Eltern daran verpflichtend teilnehmen, compulsorily? Oder ist es freiwillig? Only those who would like to take part in this course, the parents. Parents to be and already parents. Kurse sind kostenpflichtig, also gibt es auch Gebühren für solche Kurse? Und der Kursbesuch, ist es bevor man ein Kind bekommt oder nachdem man ein Kind bekommen hat? Soll diese Kurse auch eine Prüfung haben? Sollten die Eltern, die werdende Eltern auch eine Prüfung ablegen? If you can think of other questions, yeah, fine. So this is our topic here. So dafür, dagegen, have you decided or will you take it on the spot? On the spot, Sir. Okay, ठीक है. So wer möchte beginnen? Wer möchte was dazu sagen? Ja. Okay. Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer Diskussion. Heute wir sollen über das Thema Erziehungskurs für Eltern. Soll man Elternführerschein einführen, diskutieren. Natürlich spricht das Thema über Elternausbildung. Elternführerschein könnte viele Vorteile und viele Nachteile haben. Es gibt viele Vorteile, zum Beispiel
Bessere Ernährung der Kinder helfen beim üblichen Kinderprobleme. Besser Erwachsene der Kinder schaffen des Kindernotfalls. Klotraining der Kinders und so weiter. Und also auch dort sind viele Nachteile. Zum Beispiel, es kostet Geld. Es braucht Zeit zu ausbilden. Es braucht trainierte Lehrerinnen oder Lehrer. Und was passiert, wenn man Prüfung der Kurs nicht bestanden? Also endlich, ich würde sagen, dass ich dafür heutiges Diskussionsthema bin. Meiner Meinung nach ist, dass es freiwillig sein soll. Ich denke, dass keine Verpflichtungen eingeführt werden soll. Also äh, Prüfung soll nicht da. Man kann vor dem oder nach dem Kinder teilnehmen. Es hängt ganz von der Teilnehmerinnen an. Meiner Auffassung nach ist, dass es ist sehr hilfsbereit, als es sehr hilfsbereit könnte, Kinder, Erwachsene zu verbessern. Vielen Dank. Ja. Nächste Meinung. Dafür oder dagegen? Wer möchte weiterleiten? Sir, ich bin dafür, Sir. Okay? Oh, okay, Sir. Guten Tag alle zusammen. Heute spreche ich über das Thema Erziehungskurs für Eltern. Die Erziehung von Kindern löst in uns viele Emotionen aus. Kinder stellen viele Fragen, die wir nicht beantworten können. Das Kind kopiert unser Verhalten. Kinder lernen, was sie sehen und nicht, was sie lernen sollen. Daher müssen wir sehr vorsichtig mit unserem Verhalten sein. Vieles, was in der frühen Kindheit erlebt wurde, kann im Laufe des Lebens nicht mehr aufgelöst werden. Beeinflusst von den Standards, mit denen wir aufgewachsen sind, glauben wir, dass wir alle wissen, was gut ist und was nicht gut ist. Was soll mein Kind lernen und was er nicht lernen soll? Dabei missachten wir die Bedürfnisse des Kindes und die Chance auf eine selbstbestimmte Entwicklung nehmen. Der Erziehung in der Eltern-Kind-Beziehung muss eine ganz andere und neue Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wenn Erziehung unterstützt durch Ausbildung ist, wird sie erfolgreich. Das Kind wird nie in die Situation kommen, wo es seine Bedürfnisse opfert, um Liebe zu bekommen und etwas Positives zu erfahren, verbinde dich mit den Eltern. Meiner Meinung nach, das Teilnehmen sollen verpflichtend, weil viele Menschen sind unreif und verfügen noch nicht einmal über grundlegende Kenntnisse zum Thema Kindererziehung. Dadurch wird es möglich, Erziehungsfehler zu umgehen. Aber meiner Meinung nach sollen es nicht kostenpflichtig sein. Die Kurse sollen allen zugänglich sein, unabhängig von der finanziellen Lage. Eine Zahlungspflicht wird demotivierend. Danke für deine Aufmerksamkeit und Geduld. Mhm. Schön, also das ist insgesamt 3 plus 3, 6 Minuten so far. Just under 6 minutes. Ja? Arya? Murtaza? Ja, Sir. Ha. Kann ich? Ja, bitte, bitte, bitte. Ja, guten Tag alle. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu meiner Präsentation. In Indien Situation ist ganz anders als Deutschland.
Und in Indien, wir haben mange Ernährung ist und wir haben mange Ernährung und nicht nur in Indien, sondern auch weltweit. Und es ist auch eine Hauptursache für Kindersterblichkeit und ein Mangel an Makronährungsstoffen oder Mikronährungsstoffen oder beiden kann zu Mangelernährung führen. Jedes Jahr sterben weltweit mehr als 5,9 Millionen Kinder unter 5 Jahren, 45%. Und diese Todesfälle wieder auf Mangelernährung und Kinder von analphabetischer Mutter waren 1,7 Mal häufiger unterernährt als die Kinder einer analphabetischer Mutter. Dann es ist sicher, Alpha, wir sollten Ausbildung machen, aber immer eine älter Führerschein bekommen, ist nicht sicher oder möglich. Ich denke, und es ist eine gute Idee, eine Ausbildung in Erziehung zu machen. Und heutzutage Eltern auch versuchen verschiedene Sachen für Kinder Zukunft und es wäre besser, wenn wir darüber studierten und jetzt erzähle ich meine persönliche Erfahrung. Meine Mutter hatte keine Erziehungsausbildung hat oder sie hat keine Elternvorschein, weil es nicht verfügbar war in Indien. Trotzdem hat sie mir und meine Geschwister sehr gut gesogen. Und es passiert mit meiner Großmutter auch. Und aber jetzt wir haben diese technische oder Ausbildung verfügbar, denn wir können uns trainieren und unsere Kinder gute Zukunft oder Karriere geben. Zum Beispiel, ich habe schon in Shark Tank gesehen, es gibt ein App, Prodigy Baby, ja. Und Firma heißt Raising Superstar. Und, und wir haben heutzutage viele andere oder mehrere Firmen. Und diese App nimmt nur 5 Minuten von Eltern und und Kinder brauchen keine Bildschirm sehen. Es ist bildschirmfrei für Kinder. Es gibt nur viele interessante Aktivitäten für Kinder und es ist eine Trainierung für Eltern. Es braucht nicht so viel Zeit und in Ausbildung oder eine ältere Führerschein bekommen. Wir brauchen so viel Zeit und heutzutage wir sind sehr beschäftigt in unserer Arbeit. Wir haben keine Zeit. Und in meinem Heimatland, das ist nicht sehr bekannt. Eltern sind sehr beschäftigt mit seiner eigenen Arbeit und sie sind auch sehr arme Menschen in Indien. Es ist nicht möglich, immer eine Ausbildung zu machen oder eine Gebühr zu bezahlen. Und Vorteile von die Vorteile, es gibt viele Vorteile für Kinder. Und mit dieser Ausbildung, wenn wir haben diese Tipp auf Ausbildung, dann unser Kind wird selbstbewusst und verantwortlich und wir können auch wir können auch unserem Kind eine gute Ausbildung geben und eine gute Karriere geben. Und es gibt so viele Gelegenheiten auf Leben. Und es wird eine gute, nette Person und ehrlich auch. Aber immer eine Elternführerschein haben nicht. Zum Beispiel in Indien, wir haben das gesehen, auch das gesehen, viele großartige Menschen hat analphabetische Mutter, aber sie sind großartig. Zusammenfassend möchte ich sagen, Ausbildung ist eine gute Idee, aber immer eine Elternvorschau zu haben ist nicht möglich. Oder wir brauchen das nicht. Wenn eine Mutter haben seine eigene Baby für 9 Monaten in Baum, dann es ist eine Connection und wir können das schaffen.
Aber Ausbildung ist sehr wichtig für uns. Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Arya. Sehr gut geäußert hast du. Murtaza, wolltest du auch was sagen? Bist du für den Erziehungskurs für Eltern oder bist du gegen so einen Kurs? Are you for the course that parents should undergo training before they become parents, or they should be training for parents so that they can be better parents? Should there be a course for such people? Bist du da, Murtaza? Oder bist du bei... Sir, I'm in the call, but Aha. I'm just listening it. So you would not be able to speak now, right? Okay. Yeah. Okay, okay. So, ich habe dann ein paar Fragen an euch. Also ich brauche Erklärungen, sonst keine kritische Fragen. Warum Entschuldigung, Sir. Ja, da. Sir, ich habe einen Punkt nicht gelesen, Erwähnt. Sir. Ja, Yes, Sir. Ich muss das sagen, Sir. okay. Sir, meiner Meinung nach, Kursbesuch bevor ist besser, weil es ist sinnvoll, vor der Geburt eines Kindes einige grundsätzliche Kenntnisse in Bezug auf Kindererziehung zu erwerben, um von Anfang an alles so richtig wie möglich zu machen. Man ist so besser auf sein Kind vorbereitet. Junge Eltern können sich dadurch beim Erziehen selbst sicher fühlen und häufiger Erziehungsfehler leichter vermeiden. Danke. Okay. Die Punkte sind gut erwähnt, aber ich möchte gerne wissen, warum habt ihr Ernährung als einen Punkt gewählt? Also wenn wir sagen Kinder, in welchem Alter? Also kurz vor der Geburt oder gleich nach der Geburt? Oder später im Leben, als das Kind 1 oder 2 Jahre alt ist? In welchem Alter? Später. Also in welchem Alter des Kindes soll... So nach dem Geburt, wenn der Kinder ist 2 oder 3 Jahre. So wenn müssen lernen, so, dann wir können helfen. Die Kinder. So bevor Grundschule. Alle Jahre von Kindern bevor Grundschule. Ja. Also, okay, also bevor ein Kind die Schule besucht. Ja, so 0 bis 5 Jahre ungefähr. Ja. So 0 bedeutet dann ein Baby, ein Säugling. Ja, Sir. So, Nein, Sir, nicht bis 5 Jahre, aber meiner Meinung nach, wir müssen erst einmal das lernen, wie man ein Kind trainiert sollen oder wie man eine Kinder abbringen kann. Sir. Ja, das aber nach Pediatrics, so Pediatrics को की जर्मन में क्या कहते हैं? That is Pediatry. Pediatry, ja. Nach Pediatry bis 5 Jahre sind alle Kinder trainiert sollen. Ja. Nachdem das Kinder kann die anderen Dinge von seiner Freunden lernen und seine Lehrer von Umgebung lernen. Ja, aber meine Frage war, in welchem Alter des Kindes sollen die Eltern, wenn ja, den Kurs besuchen? At what age of the child? Ich habe gesagt, das hängt ganz von die Eltern ab. Sie können bevor Geburt von Kindern die Kurs besuchen oder nachdem. Ja, das hängt von ganz von der Teilnehmer. Vorgeburt ist klar. Vorgeburt ist klar, das ist kein Problem. Aber nach der Geburt, in welchem Alter des Kindes? Meiner Meinung nach
Wenn Kinder ist null oder ein Monat oder 2 Monate ist, dann wir sollten eine Ausbildung machen, weil Kinder haben alle Geist bis 3 Jahren entwickelt. Es ist ein großes Punkt und wir sollten auch unsere Ernährungs verbessern. Ja, Ja. warum das Wort Ernährung? Was hat Ich, damit zu tun? ich habe schon gesagt, Kindergeist entwickelt bis 3 Jahren. Ja, aber Ernährung, why did you use the word Ernährung? In welchem Sinne hast du das hier gebraucht? Ernährung, wir immer brauchen das. In welchem Sinne hast du das gebraucht? Ernährung verstehe ich als Essen. Nutrition, Ernährung Ja, ja, bedeutet Nutrition. ja, Essen. Ich habe in Indien viel gesehen, viele Kinder sterben wegen Malnutrition. Deshalb, ich habe das gesagt. Wir Ja, brauchen what diese. has that got to do with Erziehung? Malnutrition and Erziehung, I didn't see the connection. Deswegen frage ich. Sir, when viele Mutter sind analphabetischer sind, dann sie nicht betreuen seine Kinder schon. Und sie kennen das nicht, was seine Kinder essen sollten oder ernähren sollten. I don't know. Sir, Arya, ich widerspreche mit dir teilweise zu. Ich spreche mit dir teilweise zu wieder. Ja? Und du hast gesagt, alphabetische oder alphabetische Mutter, ja. Aber die Ausbildung ist nicht Unalphabetischer. spezial. Ja, Ja, alphabetische hat eine andere Meinung. Also Moment. Ausbildung kann beide alphabetische oder analphabetische Mutter teilnehmen, Betreffen. Also daran, betreffen. ja. Ja. Nur diese Unterernährung, wovon Arya spricht, Unterernährung oder Mangelernährung, also das hat gar nicht mit Bildung oder Ausbildung zu tun. Denn das erste Jahr bekommt ein Kind Milch direkt von der Mutter. So what has malnutrition got to do with it? Malnutrition of the child? Entweder hat die Mutter keine Milch, also die Mutter leidet an Unterernährung. Sie kann keine Milch produzieren. The first 1 year, I would say, in fact, it goes a little longer than that. Das dauert etwa länger, mehr als ein Jahr. Das Kind nimmt die Ernährung direkt von der Mutter, von der Yes, Brust der Mutter. Pädiatrie hat gesagt, einschließlich 6 Monaten und nachdem das man hinzufügt verschiedene Essenwaren. Ja, nach Ja, den 6 Monaten. Aber minimal dauert es vor 2 Jahren. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Till the child started getting teeth. Das ist okay. Also in einigen Fällen, es gibt auch Ausnahmefällen, wo das Kind Milch also später auch im Leben die Milch nimmt, also nach 2 Jahren auch. More than 2 years, 2.5, 2 years, 2.25. Das sind Ausnahmefälle, exceptional cases. Aber ich spreche ganz am Anfang. Das Kind, Unterernährung hier bedeutet, das Kind bekommt keine Milch oder sehr wenig Milch von der Mutter. The mother can't feed the child at her breasts. The first 6 months. Das kann sie nicht machen, wenn sie unterernährt ist. If she is malnourished, then she can't feed because she can't produce milk. Also ist das der Fall, von dem wir sprechen? Yes, sir. Or are we saying that the mother is so figure conscious, she doesn't want to give milk to the child?
So manchmal ist es auch möglich, oder Mutterserklärung während der Schwangerschaft oder nach Schwangerschaft ist sehr wichtig. Das ist wichtig, aber hier Kinderernährung, that point I couldn't understand. Because the argument here is Erziehungskurs. Also was verstehen wir zuerst unter einem Erziehungskurs? Das ist die erste Frage. Und zwar Erziehungskurs für die Eltern. Was soll damit, was ist das Ziel so eines Kurses? What is the aim? What is the objective of such a course? Erziehungskurs für Eltern. Zunächst muss man das ganz kurz definieren. Right? And when you say Erziehungskurs, ist es nur für kleine Kinder? Warum nicht später im Leben, wenn also etwa um 19 Jahre alt ein Kind, der in diesem Alter ist, stellt zu viele Fragen. Und da kommt es oft zu Argumenten zwischen den Eltern und den Kindern. So, das kann auch für behinderte Kinder Ja, vielleicht sein. für behinderte Kinder. Ja, vielleicht für Es ist behinderte. nicht spezifisch. Es ist nicht einzeln. Ja. Genau. So that has to be defined first. So, ich denke, das Erziehung, Training oder Kurs ist für lebenslang. So, Kinder brauchen diese Leben lang, nicht nur für 2 Monate oder 2 Jahre. Und dann später, dann wir sollen like alien behaving. Das geht nicht so. Genau. Also, for example, to put it in a very old German fashion, German statement, Eltern werden ist nicht das Problem. Eltern sein ist das Problem. Becoming parents is not a problem. Genau so, sehr richtig. Being parents is the problem. It's Eltern sein, das ist das Problem. So think of children who are older, not just babies alone. Also Babys sind kein Problem überhaupt. Sie tun, was die Mutter oder was der Vater sagt, normalerweise. They're already babes in arms. Sie haben die Welt nicht gut gesehen. Das Problem beginnt, so würde ich das hier vorlegen, das Problem beginnt, wenn das Kind in die Schule geht oder die Schule besucht. Ist schon alt genug, etwas um die Welt und die Umwelt zu wissen. Da kommen die ersten Probleme. Ein Beispiel, als Beispiel. Sie gehen einkaufen. Also die Familie geht einkaufen. Sie gehen in ein Zentrum. Da gibt es viele Sachen, die sehr, sehr attraktiv dort zu sehen sind. Das Kind will etwas haben, unbedingt. Da beginnt das Drama. I've seen that happen. A child standing in the middle of a shop, stamping the foot. I want that. I want that. So at that age is where Erziehung is, I feel, very strongly necessary. Where the parent can convince the child, calm down the child, control the child properly, and take away the child from the shop. And in this case that I saw, the mother dragged the child out of the shop. Held the arm, just pull the child out. With a threat, अगली बार तुमको बाथरूम के अंदर बंद करके आऊंगी. Ganz laut gesagt. Da brauchen wir Erziehung. Wie soll der Elternteil oder die Mutter oder der Vater, egal, wenn es eine alleinerziehende Mutter oder alleinerziehende Vater ist, wie sollen sie auf diese Situation reagieren? A baby is not a problem. यहाँ पे सामने बांध लो, पीछे बांध लो, हाथ में उठा लो, गोदी में ले लो, that's just egal. उनको तो कुछ मालूम ही नहीं है.
Das Problem, also eigentlich hier beginnt das Problem dieser Erziehung und Erziehungskurs. Dieses Problem ist eigentlich für Kinder, die schon die Schule besuchen, nicht für die kleinen Kinder. How to look after a baby, that most hospitals, big hospitals normally do give you some advice. And pediatry does, if you read about it a bit als Profi oder auch, es gibt so viele Bücher auch. The problem is the older one. This is what it's meant here, Erziehungskurse. You look at the picture here. Do you think these are all young, very young parents? Do you think they only have babies here? These are parents of older kids, yeah? Look at this guy. Oder diese Frau hier. Oder diese Frau hier. Yeah. See? Obviously, her child is older. Don't say she became a mother at an older age. Yeah, so here the problem is not about the babies here. So it is about tantrums, how to deal with tantrums. In a way, yes. How do you bring up a child properly? Yeah. Also dieses Kommentar hören wir auch oft von anderen Müttern. जैसे बच्चा संभालना नहीं आता उसको. Like I said, this is a personal thing I saw in a supermarket. सर इंडिया में थप्पड़ मार के बिठा देते हैं बच्चे को. Ja. Also German, in German there's also a thing there. Wer nicht hören will, muss fühlen. It's a proverb, ein Sprichwort. Wer nicht hören will, muss fühlen. Fühlen, to feel. If you don't want to listen to me, you will feel it. लातों के भूत बातों से नहीं मानते. But then sagt man auch, don't spoil the rod and spare the child. You know that phrase? No, sir. Aber in Deutschland es ist nicht erlaubt zu schlagen. Wo? Es ist auch nicht in Ja, Indien erlaubt. Ja, Aber sonst alle Kinder, fast alle Kinder das tun. Genau, also Anuradha hat recht. Anuradha hat schon recht. When you talk about Kinder abroad, spare the rod and spoil the child, then in that case, there's a strong cognizance taken of this. You're not supposed to hit children. Abroad, there's a law. Und Jayant, du hast recht hier. Also die Kinder hier in Indien, sie bekommen eine Ohrfeige. Ohrfeige, Thappad. Also das darf man nicht in Deutschland oder in Europa tun. Look at this picture here. Do you think this girl is convinced? The baby, the small child? Nein, sir. You think she will be convinced? Nein. I don't think so. Look at the expression on her face. She is very determined to get what she wanted. She has not got it. But the Mutter versucht, look at the expression on the Mutter's face. See the mouths, lips pressed together. You can literally hear her tell the child, and with that finger, Zeiger finger, so. Don't miss this pose. Körpersprache, von der Körpersprache her, sie hört nichts. She has closed herself, if you go by the body language here. You put her arms together like this. ठीक है, आप बोलते रहो जो बोलना है. She is not willing to accept.
Wenn die beiden Arme an der Seite hängen, at the side, then you're a little more open. This is closed. Door band. So sagen die Experten der Körpersprache. Das ist ein interessantes Thema. Also nicht so ein einfaches Thema. Und Arya hat das auch sehr gut gesagt. Also die Aussage war sehr gut. Unsere Eltern haben uns gut erzogen, ohne irgendeinen Kurs zu besuchen. Und ob solche Kurse in Indien gültig sind, whether they are valid, they will be valid. Dann noch eine Frage. Wer soll diese Kurse unterrichten? Wer soll der Trainer spielen? Who will be a trainer here? So von Deutschland. Warum Deutschland? Why should I have a foreigner telling me, an Indian, how to raise my child in my home in India? Sie sehen, da gibt es wieder Probleme. So, weil in Deutschland es gibt viele Firmen, so, wo diese, I mean, die Ausbildung so bietet, so. Ja, Deswegen ja, habe ich gesagt, so. so. Ja. Das stimmt, I agree, I'm not denying that. Aber nicht in Indien. Ne? So when Aber you, sie kennt nicht unsere Kultur. So genau, das ist ein ganz eben großes gell. Problem, ja. Ja, das meinte ich auch. Danke. Danke. And that's exactly what I meant. You put it very nicely. So from the point of view of an Indian student learning German, talking about this problem, you have to look at it through our Indian Sonnenbrille So, grüne Sonnenbrille. or blaue or whatever. Wird das hier wirklich funktionieren? From your viewpoint, in your situation, would it work? Nein, sir. So, in theory, you are dafür. You can say, ja, das ist eine gute Idee. Aber in practice, you're against it. Und also, please do not forget, from the geschichtlichen Hintergrund, aus dieser geschichtlichen Hintergrund, wir haben eine Großfamilie gehabt. Ja, sehr, sehr oft. Das war eine Großfamilie. Don't forget that point. Was bedeutet denn eine Großfamilie? Joint family. Correct? India, we had those joint families earlier. Also Hilfe war immer da. Whether you like it or not, fast alle Frauen und auch einige Männer, sie waren alle Experten, Kinderexperten. Every one of them. In a joint family. Most of us had this earlier. अभी तो नहीं है. So अभी तो klein familia है. Okay. So what was the need for a Erziehungskurs damals? So, eine endliche Argumente ich habe. Ja. Heutzutage Internet ist sehr beliebt. Und alle diese Kurs sind frei on YouTube. So man muss nicht Geld ausgeben oder Zeit Zeit verliert. Ja. Ja, man kann nur weil beim Ruhen kann man diese YouTube-Video sehen. Ja. Ja. Das stimmt, das stimmt. Aber इसमें विद्यान style wise too. In Indian
Wir sind viele arme Menschen und wir haben auch viele Dorf. Sie haben keine Essen und sie kann nicht eine Handy kaufen. Ja, das auch. Also Technologie ist nicht total verfügbar, ist nicht parat, is not available in with many people. Ja, genau. Also diese Menschen, die keine Handy hat, meiste leben ins Dorf. Und ins Dorf die Kultur von Im Dorf. Kultur mit anderen Menschen sprechen und Interaction sind Ja, sehr beliebt. Ja, das ist ganz anders als eine Stadt. ja, das Dorf ist eine Familie. Ja, Dorf ist eine Single-Familie-Einheit. Ja, ja. So we have lots of restrictions here. So was to work here will not be very practical. And you can always argue this out from the Indian viewpoint, Indian Perspektive. Und das ist auch sehr vorteilhaft, denn der Prüfer weiß, aha, dieser Kandidat kann das Problem aus verschiedenen Perspektiven analysieren. Remember, the content also carries weight. So if you argue it out from the Indian perspective, ja, in Europa ja vielleicht, das Leben ist ganz anders da. Die beiden arbeiten, also Mann und Frau, also Vater und Mutter. Da ist das Kind meistens alleine. Bei uns hier zu Hause in Indien, da ist mindestens ein Elternteil zu Hause. There's at least one parent who is at home. Normalerweise die Mutter. Die Mutter geht an die Arbeit, ist wieder in Großstädten und nicht in vielen Familien. The percentage of working mothers is not as high as it is in the West. So ein Elternteil ist immer zu Hause. Und auch wenn wenn ich das letzte Wort haben darf, auch wenn wir als Eltern das Kind so gut wie möglich erziehen, also unserer Meinung nach, also als Eltern, we bring up the children as to the best of our ability, da fehlt immer etwas bei dem Kind. There's something missing that the child feels. I'll give you a personal example, then we'll get back to work. Throughout our child's school life, I used to drop her at school, pick her up. I had a very friendly head of the department. He said, don't make sure your classes are not disturbed and no one complains about you not being in the class. Fortunately, the timings matched. Early morning for me, then the school would start. I would finish my morning session, drop her at school, come back, finish my second session, go back to school, pick her up, bring her home und dann zu Hause mit ihr bleiben. Meine Frau ist auch Lehrerin. Aber an ihrer Universität musste man dort im Büro sitzen. 9:30, also 9:30 bis 1. Und dann da gab es diese Nachmittagspause und dann wieder um 2 oder kurz vor 2 oder kurz nach 2 ist sie wieder im Büro bis 5 oder 6 Uhr. Das war obligatorisch. It was compulsory. She could not get away. Dagegen an meiner Universität, ich hatte das Problem nicht. Nur manchmal gab es Meetings nachmittags. But leaving those things apart, I was always there. At least I feel that. Parent-teacher meeting, nur der Vater ist da. Sports meeting, nur der Vater ist da. Very rarely did my wife accompany me to these meetings or to any of these events at school. Der Vater war immer da. I'm very friendly with, well, now I've lost contact with
with the mothers of the other children in my daughter's class. There the fathers wouldn't come, there the mothers would come. One or two fathers came, but very rarely. So I knew all the mothers. They also knew me. Okay, so this went on through school, college. I took her by car, dropped her at the college, brought her back. Saitaga, Draitaga, I don't remember exactly. Then I told her, we are faring with them Souk, metro. We went by train. I walked from the metro station to her college, etwa 8 Minuten hin und dann 8 Minuten zurück. Ich habe ihr alles gezeigt. Ich habe das 3 Tage hintereinander gemacht. Das war okay für sie dann. Ja, ich verstehe, ich habe alles verstanden. Where to get off and what to do and all that. Sonst Autorikscha, Taxi, ganz normal. Also die Adresse geben und dann im Taxi sitzen und da ist man dann zu Hause. Das wollte sie nicht. Sie wollte auch dann mit dem Zug fahren. Okay. First day, school, college. Ich habe einen Anruf bekommen, Nachmittag. Ich war zu Hause. Ja, so, was ist denn los? Sie sagt einmal, also am Telefon sagt sie, ich weiß nicht, wo ich bin. First question. Or first statement. Also als Vater kann ich auch keine Panik zeigen. So I asked her very calmly. Und wo bist du ausgestiegen? Das weißt du, oder? Ja, das weiß ich. Ich bin am Hauptbahnhof ausgestiegen. Schön, sehr gut. Ja, mindestens ich weiß, wo sie ist. At the main Secunderabad Station. Wir haben 3 Bahnhöfe in Hyderabad. Okay. Und was hast du denn gemacht? Ich habe den Bahnhof verlassen. Schön. Bist du nach links gegangen oder nach rechts? Nach rechts. Wie lange bist du zu Fuß gegangen? Nur 2 Minuten. Ich sehe die Umleitung nicht. I don't see the turn. I only walk for 2 minutes. Aha. Okay, jetzt verstehe ich. Geh mal weiter. Okay? Noch weiter. Ja, wie viel noch? Also noch weiter. Na, wie viel noch? Noch weiter. Okay? Jetzt ist das Ende der Straße. Ja. Siehst du dort eine Brücke? Do you see a bridge there? Nee. Moment. Nach rechts steht die Brücke. Ha. I'm giving the same tone that she used on me. Huh? Same tone. Ha. Okay. Und du kommst unter die... Ich weiß. Phone off. Phone off after that. Then she came home. Also dann College war normal und so weiter. Dann kam diese Situation. She went abroad and she learned there. Even there I had to guide her on the phone. But that's a separate story. I'll tell you some other time. When I retired from service, I sent a message. Also, ab morgen gehe ich nicht an die Arbeit. Ich bin in die Rente gegangen. Ich bin ab morgen Rentner. Also, das war meine Nachricht an sie. Sie hat sofort darauf reagiert, immediately responded. Also ein WhatsApp, das habe ich immer noch hier im Handy, this message from her. At last, I can have you for myself. My first thought to myself was, was habe ich falsch gemacht? Habe ich etwas falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Bin ich ein schlechter Vater so gewesen? Was I a bad parent, bad father? She said, now at last I can have you for myself. Warum hat sie sich so alleine gefühlt?
right from the age that I took her to school, first 3 months of her school, she and I sat outside her classroom because she refused to go into the classroom. 3 months. Fortunately, our classes at the university had not started. School had started in July. University classes started end of July. I missed out some of the classes. No, June, in fact, school. The third month was really difficult for me to attend classes. I sat for 3 months outside. Morning school, 4.5 hours, just she and I together. She would put her head in my lap, sleep, play. Papa, do you see the sky? The school आए हैं बाबा. अंदर बैठना ना. अच्छा मैं तेरे साथ अंदर आता हूँ ना. दोनों साथ बैठेंगे ना. I'll speak to the teacher ना. You sit in my lap in the classroom no. And the school was that J. Krishnamurti type of school. They allowed this. Why the statement after all these years? Manchmal versteht man das auch nicht als Eltern. Also wo und was habe ich falsch gemacht? Ich war immer da, ich bin immer da. So where is the problem? So als Erzieher, also Erzieher, also ich meine Erzieher und nicht als Elternteil, als Vater. As somebody who is educating, an educator basically, was habe ich ja falsch gemacht? So wenn man an solche Sachen denkt, dann ist es sehr schwer, das zu beschreiben, das zu erklären. Was kann man bei einem Kurs lernen? Ist Theorie besser oder Praxis? Sind alle Kinder gleich? Wenn alle Kinder gleich sind, ich meine von der Denkweise her, da haben wir eine Lösung. Wenn das Kind so tut, macht das, sagt das. Aber woher weiß ich, dass das Kind so reagieren wird, wie du mir erzählst? How do I know that that child will react the way you say the child will react? So the Argument, wer soll ein Kind erziehen? Ein Fremder oder die Eltern? Es gibt viele Fragen hier. Der Kurs ist gut, ja, ich bin dafür. There are many parents who have no idea whatsoever. They don't have the time. First and foremost, you have to tell them, look, Zeit und Kind, beide sind sehr, sehr wichtig. Don't lose either of them. So I would say that definitely anytime. But given the working mother situation today, in den Großstädten in Europa, there's always a nanny to look after the child. The parents are not there. And maybe abroad, verpflichtend. But one good point, which I liked, also was mir sehr gut gefallen hat, ist, was Jayant hier erwähnt hat, dieser Punkt, dieser Standpunkt. Behinderte Kinder, sie brauchen diese Unterstützung von den Eltern. When I say behinderte Kinder of all kinds, not just geistig behindert, auch körperlich behindert.
all such children, they very badly need Support von zu Hause. Wie man so ein Kind behandelt. Oder mit so einem Kind umgeht. Das lernen die Eltern auch. But it always helps to have some kind of professional advice coming in. Denn viele Eltern wissen nicht über die Probleme, die möglichen Probleme. We have a couple whose child was born prematurely and was also geistig krank. Lifelong that child, that boy lived. Well, lifelong means is not alive anymore. He died at the age of 30. Still in this manner. They were in England. They got professional help to bring up the child. The child came of age to go to the school, special bus with special handlers would take them to a special school where he was taught language, actions, signs, and everything. They could not speak. And these parents, we studied together. Now you know what kind of attachment I have to not just the parent, but also his child. Not that we met the child very frequently. I could understand the agony, the pain. But who would train them here? Gott sei Dank, dass sie in England waren damals und sie sind immer noch in England. Sir, in Indien von Regierung ist es eine proper System. Die geistige behindert soll psychiatrisch und psychologisch besuchen und die alle Therapie und die IQ-Test nehmen und danach Issue. Sir, eine Zertifikat. Ja, wird ausgestellt. Wenn da gibt diese Kindern viele Vorteile von Regierung. Und nachdem seine oder ihre Eltern tot sind, und dann die Regierung kümmert sich diese Kinder. Ja. Ah, sehr schön. Also, okay. Ja, in Indien ist das System, ich habe in AIMS gesehen, ich war in Psychiatrisch Department für 2 Wochen weil meine Praktikum gepostet. Ja. Ah, so. Und gibt es auch viele Kinder da? Yes, sir. Eine separate Kinder Psychiatrie Klinik ist da. Okay. Ja, für geistige behinderte Kinder, ja. Okay. Okay. Schön, das ist schön zu wissen. So you have to take a lot of aspects into mind. Okay, coming back to the book here very quickly, then we'll have to do some work today weiter. Sprechen, if you look at this test book, this is der erste Test hier, Teil 1. 8 Minuten für beide Teilnehmer zusammen, also 4 Minuten pro Kopf. 2 Themen, da muss man dann ein Thema auswählen und darüber sprechen. Also hier Fremdsprachenerwerb. Welche Methoden gibt es, eine Fremdsprache zu lernen? Vorteile, Nachteile. Und eine Methode muss man ganz genau beschreiben. Das zweite Thema, Familienformen. We learned, if you remember, patchwork family, alleinerziehende Mutter, alleinerziehender Vater, Zusammenleben, geschiedene Familien und so weiter und so weiter. Also Vor- und Nachteile und mehrere Formen. Das ist das erste Thema.
Teil 1. Teil 2 hier. Circa 5 Minuten insgesamt für beide Teilnehmende zusammen. Sollen Lehrer und Schüler auf Facebook befreundet sein? Wir können der Reihe nachgehen, das wäre dann auch gut, teilweise, denn wir sind mit allen Themen vertraut. So would you like to take this topic up? Sir, we will take it on Monday. I think, sir, tomorrow, sir, we will do the spontan. Sir, for 2 minutes, everyone will speak spontaneously to the topic you'll give. So who will give the topic? Will you give each other the topic? No, sir, you will give us the topic and we will speak spontaneously for 2 minutes. So on the same topic or 4 topics? So Fine, sir, that same you topic. can decide. Same topic. Okay, ठीक है. Yeah, okay. Ich werde mir ein Thema ausdenken. Okay, so look at this here. Sollen Lehrer und Schüler auf Facebook befreundet sein oder Sozialmedien befreundet sein? The questions that you have to think about, es gibt auch mehrere Möglichkeiten, mehrere Fragen sind auch möglich. Verbessert sich Schüler-Lehrer-Verhältnis? Wenn Lehrer und Schüler oder Lernende Freunde sind, is there an improvement in the teacher-student relationship? Ist Kommunikation direkter und moderner? Aber don't forget, Privatsphäre ist auch hier mit einbezogen. So ist das erwünscht. Is it desirable? Teacher looking into the private, literally, or life of the student and vice versa. By student, Lernende, der Lernende, die Lernende. Think of both please, der and die. And Leistungsbewertung der Schüler wird beeinflusst. Most important. Will the teacher give wrong grades? Will the teacher influenced in judging the performance of a learner? Because the teacher is interacting with the student. So does friendship or friendship like this, friendship in quotes, in Anführungsstrichen, will this have a bad effect on the grades in the sense that the teacher will overgrade a student? Interesting topic. So Montag vielleicht? Think. Yes, sir. Think and think personally. Again, dafür oder dagegen am Ende. And a couple of tips here. I'll stop after this. When you are arguing, this is a debate. Mind you, this is a debate. So you thank the other person and don't say it's a presentation. Let's say Jayant has started. So, danke schön, Jayant. Das war sehr gut und du hast auch einige Argumente gut hier vorgelegt. Aber ich bin nicht denselben Standpunkt. Leider. As that as an afterthought. I'm not of the same viewpoint. Leider. Denn ich meine, meiner Ansicht nach, and then you come up with your arguments. So don't use meine Präsentation. And also, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. That part might come here. Here, yes, but not here. When in a debate, you thank the person and then go straight into the debate. Dafür oder dagegen. If you're dafür, agree. Sehr schön, vielen Dank. Du hast meine Aufgabe erleichtert. You have made my job easy. Aber ich habe auch einige Punkte dazu zu sagen. I have a couple of points to add to that, to say to that. So you come up with your arguments. Well, so let's do this in the debate manner, addressing each other. You address each other.
And since we Sir, are wir kennen eine Protokoll gegründet. Ich glaube, circa 2 Minuten. Und Sir, zum Beispiel, mein Vortrag ist ganz knapp und Anuradha ist dauert inzwischen und Arya ist ein bisschen länger. ja, Länger. Ja, und wir können Protokoll gegründet. Ja. ja, das stimmt. Sie können, Ja, ich werde das machen. Ich werde das machen. Since we are just starting here, this is just the beginning. I want you to be a little more free. Otherwise, I'll give you a bell. Better stop. Zeit ist um. Stop, stop, stop. You're not allowed to exceed the time in a debate. The point is lost. Huh? How can I give you more time and give Anuradha or Arya less time or vice versa? That means I'm being unfair. Everyone should have the same time limit. So since it was the first time and you're very enthusiastic, arguments are coming out well, the flow was going on, and I wanted to hear you speak German ohne Hemmungen, habe ich das erlaubt. But in future, I know that. I was making note of the time. In future, I'll stop you. We'll stop. Don't worry. Very much. So that we learn how to control ourselves and give the maximum in the minimum space. Okay? We'll be done. No problem. So morgen etwas spontan aussprechen. 2 Minuten, ja? Als Präsentation über ein Thema. Nicht als als Argument oder eine Debatte. Sir, you can give us anything. Make it a We will see it presentation. tomorrow. Make it as a As presentation. you wish, sir. As you wish, sir. We can debate also, or we can, because it has to be so spontaneous only, No, sir. spontaneous में वो it's not okay for a reason. ये proofing में वो नहीं होने देते ना. You're given some verbatim site. Even in a Yeah, debate, sir. you're given some time to prepare. So presentation it will be fun because you have to really search for words. That'll be more fun. Yes, sir. We'll do it as a presentation. Then we'll come to the debate part. अभी एक दिन मैं देवकरण को इनवाइट करता हूँ. I had kind of issue these at site. I'll invite him once. कि आके just देखो ये झगड़ा देखो कैसे करते हैं फर्स्ट 10 मिनट के लिए. उसके बाद क्लास हो जाती है हमारी. I'll tell him, I'll ask him if he can spare 10 minutes time. तो थोड़ा हम अपने आप को तैयार तो करें before we invite guests. Genau, sir. Huh? So let's prepare first. ठीक है. So zurück zu unserem Thema. Ganz schnell geht das. Wo soll man nicht einsetzen? Dann sind wir zu Ende, kommen wir zu Ende mit dem Thema. Wo kann man hier nicht einsetzen? Der Film hat mir gefallen, also hier ist nicht gefallen. Nicht gefallen. Und jetzt Satz Nummer 2 bis Satz Nummer 6. Ich fand das Thema nicht interessant. Nicht interessant. Good, next one. Next sentence. Shoot. It should come like a shot from a gun. Wie geschossen, wie aus einer Pistole geschossen. Shoot, shoot, shoot. It should come like bullets. Die Schauspieler haben die intellektuellen Missverständnisse sehr authentisch nicht dargestellt. Nein. Nein. Nicht authentisch dargestellt. Geht schon, aber ohne sehr. Sehr nicht oder ohne sehr nicht authentisch? So, ohne sehr. Ohne sehr. Wenn ich da sehr haben will, wo kann ich dann das Wort nicht einsetzen? If I want to have sehr. Nach dem Haben. Nach dem Haben. Nein. Bevor sehr. Die Schauspieler haben die interkulturellen Missverständnisse nicht sehr authentisch dargestellt. If you want sehr, the nicht will come here.
nicht sehr authentisch. If you don't want sehr, dann wir ersetzen das Wort sehr mit nicht. Nicht authentisch, ohne sehr. Okay, remember, sehr is a qualifier, an adverb here. And it's connected to the adjective. So das Negationswort steht vor diesem Adverb. Okay, nächster Satz. Shoot. Don't wait. Diese Crossing are realistic und es kann gewesen with fund umgehen. Ja. Ja. 2 times. Nicht realistisch und Nicht spannend. nicht spannend. Ja. Nummer 5. Der Musik war nicht gut. Gut. Und Nummer 6. Shoot. What is the, if you are free from the call, shoot. Wo kommt nicht hinein hier? So, ich glaube, den Film sehe ich mir noch nicht einmal an. Nein, nicht noch einmal. Noch einmal ist eine Einheit. Not Sir, once mir again. nicht. Mir nicht noch einmal. Mir nicht noch einmal. Also noch einmal zusammen. Das steht zusammen immer. Not once again. Not, you can't say once, not again. Not once again. So nicht kommt hier. Watch out for these Zusammensetzungen. Okay. Verwenden Sie nicht in Ihrer Antwort und negativ. Verwenden Sie nicht bedeutet, die Antwort sind immer mit negativ. Also beginnt mit Nein. Kannst du mich mit dem Auto abholen? Nein. Your answer. Careful. Ich kann dich leider nicht mit dem Auto abholen. Also du mich, ich dich. You have to answer the questions. It's not simply putting nicht in the question. You have to answer it. So, ist die Wohnung weit weg vom Bahnhof? Nein, die Wohnung ist nicht weit vom Bahnhof. Mhm. Weiter, Nummer 3. Ja. Nein, hat sich nicht über das Wissen gefreut. Sure, sehr gut. Oder darüber is also okay. Next one, number 4. War die Reise sehr teuer? Nein, die Reise war nicht sehr teuer. Well done, superb. Next one, shoot. If Mutra is free, he can also contribute. Hast du schon lange auf dich gewartet? Nein, ich habe nicht von dir lange gearbeitet. Hast du schon lange auf mich gewartet? Nein, ich habe schon lange. Schon lange. You have to negate schon lange. Nicht schon lange auf mich gewartet. Noch nicht schon lange. Good then, that's a good one. Schon, negativ ist noch nicht. Noch nicht lange auf dich gewartet. Musst du heute Abend arbeiten? Nein, ich möchte nicht heute Abend arbeiten. Ich muss nicht heute Abend oder ich muss heute Abend nicht arbeiten? Ich muss heute Abend nicht arbeiten. Danke. Langsam, Anrada. If you say nicht heute Abend, it will become morgen Abend, sondern. By putting nicht here, you are making a Sondernegation. Nicht heute Abend. Aaj sham ko nahi, kal sham ko. Whereas when you put nicht before Arbeit, you can't put nicht after Arbeit, und das geht nicht. Warum nicht? Müssen plus Infinitiv. So, nicht muss vor dem Infinitiv kommen. So once you take nicht for the entire Satz, also Satznegation. Sham ko aaj kaam karna hai? No. Over. It's negated totally. नहीं करना. It's not आज शाम को नहीं करना, कल करना पड़ेगा.
It's not that sense. So musst du heute Abend arbeiten? Nein, ich muss heute Abend nicht arbeiten. Okay. Ich komme heute mit. Negation, ich komme nicht heute mit, sondern morgen. So all the other sentences must have sondern. So how will you start number 2? You have to negate ich and then complete it. Ich komme heute nicht mit. No, negation should be from So nicht ich komme heute mit, sondern mein Vater. Mein Vater. well done. Well done. You have to complete that sondern with some object of your own or some subject of your own. Nicht ich komme heute mit, sondern mein Vater. Got it, Arya? Yes, sir. Huh? Okay. So would you like to try number 3? Peter. Peter hat sich zum Seminar nicht angemeldet. No, you have to negate Peter. Nicht Peter hat sich zum Seminar angemeldet, sondern ihre Freund. Sondern sein Freund. Sein Freund. Ja. Okay. What about number 4? You're negating sich anmelden. So Peter hat sich zum Seminar nicht angemeldet. Sondern sondern zum Wettbewerb. Sondern zum Wettbewerb. Yeah, possible, but you can also learn a new word here. Sondern krank gemeldet. He did not register, but he reported sick. Yeah, Peter hat sich zum Seminar nicht angemeldet. The sentence doesn't end here. Because even this is coming into play here. And we want a sondern Satz here. And a Sondernegation. So sondern के बाद फिर से ungemeldet आएगा. Not necessarily. Krank gemeldet. अच्छा krank gemeldet. One word Krank also. gemeldet. Okay, what about this one here? Peter hat sich zum Seminar angemeldet. Nicht zum Seminar. Nicht zum Seminar, sondern zum Kochkurs oder okay, zum Ausflug. gemeldet. Zum Ausflug oder sowas. Okay, good. This is right from the text, replacing things from the text itself. Can you combine these verbs with these nouns? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Sich mit einem Thema diskutieren. Sich mit einem Thema diskutieren. Gibt es eine andere Möglichkeit? Any other possibility here? Beschäftigen. Mit einem Thema beschäftigen. Also diskutieren geht nicht. Warum nicht? Diskutieren mit nicht. Sich mit einem Thema diskutieren. Aha, yes, yeah. So, sich mit einem Thema beschäftigen ist richtig. Sich is there, remember? Oneself you can't discuss with the team. With somebody else, yes. So, beschäftigen. Nummer 2. Eine Chance Nutzen. nutzen. Nutzen ist richtig. Heimweh. Haben is not here. So empfinden. Empfinden ist richtig. Was ist empfinden? To feel. To feel. Gut, ein Problem. Nummer 4. Ein Problem.
Losen, sir. Gibt es andere Möglichkeiten auch? Sir, diskutieren auch. Ja. Losen, diskutieren. Hm? Noch eine Möglichkeit. Ich kann noch eine Möglichkeit sehen. Meistern. Meister is good. Sehr gut. You can master or overcome a problem. Eine Staatsangehörigkeit, was ist denn das? Eine Staatsangehörigkeit. Wir sind alle indische Staatsbürger. So, was ist eine Staatsangehörigkeit? Nationality. Nationality or citizenship. So, eine Staatsangehörigkeit Beantragen. beantragen. Verantwortung Übernehmen. übernehmen. Good one, good one. Eine Herausforderung. Was ist eine Herausforderung? Challenge. 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 Which verb? Teilnehmen, sir. Ah, that is an. Teilnehmen will come with an. Teilnehmen an, genau. Loosen. No, you can't solve a challenge. You overcome a challenge. Yeah. Sir, you übernehmen. übernehmen. नहीं तो हो गया. Just to take on that, no. That is confront and take on. That doesn't work here. Meister. Ja, Meister. Jemand bei der Arbeitsplatzsuche bei. This Sir, combination, unterstützen. super. Super. Unterstützen ist richtig. You support somebody looking for a job. By Sir, their, überein. Yes, sir. ja, ja, das ist die Unterstützen, die einzige Möglichkeit. Über ein Thema Diskutieren, sir. diskutieren und an einem Sprachkurs. Teilnehmen. Teilnehmen. Remember these combinations, don't memorize them. If necessary, Sir, you can unterstützen का क्या बताया था आपने? support. To support. Yeah. So bei etwas unterstützen, support in doing something, support with something. That is it. Bei, unterstützen bei. Not mit. Die Regierung hat den Kandidaten bei dem Projekt unterstützt. Okay, so look from that point of view, unterstützen bei. I wish you knew a little more German to have listened or to have heard this guy, Karl Valentin, one of my most favorite stand-up comics. He's not alive anymore. His sketches are hilarious. They play with language like nobody's business. And they're killing. Today's stand-up comedians can learn lots from this fellow, Karl Valentin. The only problem with him was he normally used the Bayerische dialect. Also er hat Bayerisch gesprochen. Awesome comiker, Karl Valentin. Okay. This I don't know. Do we have time? A little bit. Tomorrow I can play this further. Aussprache Fremdwörter. Wo liegt die Betonung? Also das Wort Akzent. You say Information, Information oder Information? Where does Information, sir. So here the tip is given to you here. Auf der letzten Silbe liegt der Akzent. Zum Beispiel bei Wörtern mit All, Skandal, Experiment, Biologie, Musik, not Musik,
Musik. In English it is music, music. Auf Deutsch Musik. Information, Symbol, Mikroskop, Produkt, not product. That's English. Produkt is Deutsch. So let's see if I can play this for you. No, this is the wrong page. This is a test, audio file is test. Lehrbuch, audios, video 1. Yeah. This is what gives you that melody in your sentence. Vor 2 Jahren habe ich an einem Schüleraustausch mit Japan teilgenommen. Ich war 2 Wochen zu Gast bei einer sehr lieben und netten Familie, zu der ich auch heute noch Kontakt habe, obwohl ich gleich am Anfang in ein dickes Fettnäpfchen getreten bin. Hello. I got the wrong one. Which one was this? Which is this? Long one? 3, 4, 5, 6 maybe? Lehrbuch 1, Lehrbuch 2. This is, hey, something wrong here. So wir lösen die Arbeitsbuch, aber Sie haben die Folder von Lehrbuch geöffnet. Ja, Lehrbuch. अच्छा ये Arbeitsbuch है क्या? Ja, Sir. अरे यार. Dumm, ne? Aussprache. Ja. Übung A. वही तो मैं कहूँ. So. Information. Musik. Musik. Skandal. Mhm. Symbol. Produkt. Technologie. Sensation. Experiment. Experiment. Mikroskop. Mikroskop. Biologie. So if you use these words in a sentence, make sure we pronounce these individual words correct. So any sentence will be made up of individual words, also Verb, Adjektive, Adverbien, Nomen, und so weiter und so weiter. By knowing which part of that word, whether it's a verb, adjective, participe, Negationswort, adverb, or whatever, which part of that to stress, put the accent on. Once you're familiar with that, you get a rhythm in the sentence. Das ist dann diese Melodie. Und diese Melodie plus Akzent und Rhythmus zusammen bildet die Intonation. Und diese Intonation identifiziert die Sprache. Da weiß man, sobald man das hört, von der Intonation her, kann man sagen, Deutsch. I hear German. I can't hear the words, aber ich höre Deutsch. So this part is also just as important as learning the grammar part. For example, let me have a word here. This one, how will you pronounce this? Chaos. Good. What about this one here? Ministerium. Is it ministerium or ministerium? Rium. All these are foreign words. They are not German words. So the accent will be slightly different. How will you pronounce this one? Vokabel. Nicht ver. Also Nee, Vokabel. Ist Vokabel. Where is the accent here? Aussprache. Übung B. Yeah. Look at this now. Ministerium. Ministerium. Pathos. Not the last part, but the first half. Forum. Not forum.
Museum. Museum. Hm? Eukalyptus. Eukalyptus. Euka. Journalismus. Journal. Chaos. Chaos. Fokus. Publikum. Publikum. Und hier Vokabel. Vokabel. Practice. और कुछ नहीं है इसमें. Nur Übung. Once in a while, if you listen to these audios on phonetics, on Aussprache, können wir unser gesprochenes Deutsch viel verbessern. Yes, it's not verbessern, sondern viel verbessern. The stress is on B. Ab und zu mal müssen wir auch diese Ausspracheübungen, damit wir unser Deutsch viel verbessern. If you want me to improve it or add one more word, damit wir unser Deutsch viel verbessern könnten. Nicht können, könnten. So the stress determines the rhythm, the melody. So what accent? Dann kommt Satzaccent. So if you look at this entire sentence, Fremdwörter und deutsche Aussprache. Hören Sie die folgenden Wörter und sprechen Sie nach. Sprechen Sie nach. Not sprechen, not sprechen. Sprechen Sie nach. At the end, the intonation falls, comes down. Sprechen Sie nach. Hören Sie, there's an und. So I raise my intonation slightly. Hören Sie und sprechen Sie nach. Fremdwörter sind oft an die deutsche Aussprache angepasst. Many foreign words are adjusted to the German pronunciation. Das gilt aber nicht immer, not always. Siehe zum Beispiel Restaurant, Französisch, Restaurant, nicht Restaurant, 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 Restaurant. Computer, ein Deutscher sagt ein Computer. Oder Make-up. Make-up. Not make-up. Make-up. This is that Aussprache which is very important when you're doing that expression part. 3 marks. Arya, audio. This class? Ja, jetzt ein bisschen klar. Ja. Ja. Sir, ist Eukalyptus ein Baum? Ja, das ist ein Baum. Okay. Eukalyptus. Euka. The second part here. Eukalyptus. Das ist ein Baum. Aus welchem Land kommt dieser Baum? Do you know that? Which country? Sir, nein. Ich habe das gesehen, Eukalyptus. Ich habe es Ja, gesagt. das haben wir hier. Also ich habe viele hier vor unserem Haus gerade. This comes from Australia. It's an Australian tree. Sir, wir haben einen Garten von Eukalyptus. Ja, Eukalyptus ist nicht sehr gut für den Garten eigentlich. Sir, for business purpose. Das weiß ich, aber it's not very good in the sense das saugt Wasser.